what has happened, the concept LGBTQ imekuwa very well calculated. Remember hata wakati walipatio freedom of association hakukuwa na jubilation. You must ask, wakati tumekuwa approved, mbona to celebrate? Because bado hawaja attain their core agenda. We will go back to the constitution. When the constitution was being passed, the church was against it because there was a loophole. Na loophole ya kwanza inakuja, do not discriminate against sex. When we go to legal interpretation, words are very key. And sex does not just mean intercourse, it mean orientation. So that loophole ndio ilitumika South Africa kufungua mlango. The same loophole ndio imetumika Kenya kuanzisha conversation. These guys are testing the water. Their core objective is to legalize. But you see the fact that wamepatiwa freedom of association, that they can form an NGO, ni kumaanisha now a channel for pumping money and resources has already been opened. Because as mtasema tumepata fundings ya kurun our organization. It's a paradox. But what we need to understand, the Supreme Court is the highest court in the land. Watu wamekuwa kusema, oh, this is a God-fearing nation. Hii case ilikuwa before kina Ruto na waingie in power. This case was there in the days of Uhuru. And we need to understand that this has nothing to do whether you have a born-again president. The president picked the Bible to protect the Constitution. He never picked the Constitution to protect the Bible. So he has his values, and if the Constitution has loopholes, we need to gather as believers, we are the majority, and go for a referendum. It is there in the Constitution, it's part of our Constitution right, that we can gather, change the Constitution, na hata wakipitisha walisema it's not 100%, na waka open a leeway for a referendum. So I think it's the right time. Shouting kwa hizi mic haitasaidia. The church needs to put the legal people in order, mobilize the parliament and the senate, and begin to push for a referendum so that such things can be reversed. The second thing, wakati una sit kwa judiciary, kuna kitu inaitangwa reading the mood of the population. You know, you don't just make verdicts. Lazima ujue hizi sheria zina govern watu. Na hizi sheria zina govern watu, and it's a democratic state. So you don't just sit and say kuko hivi na hivi. You must, kuna kitu inaitangwa the human face of the judge. So I really feel, I don't know kama judiciary imekuwa compromise, but at the end of the day, it is such matters that bring conversations. Na tunaanza pia kujiuliza, is LGBTQ there? What is the problem? What can we do as a church? What can we do as a society? Why our young children going there? It's also a platform for us to have a conversation. So I really feel it's time. Before is it 10 years ishe, ama 5 years ishe, lazima tuende referendum and we deal with our constitution, because we are the people, we are the majority, we shape what we want to see in our nation. And for me, this is not about even me, it's about generations to come, my children and your children's children. The president will come and go, mwingine anaweza ingia hata labda ni mrasi, bado atabadilika, amebaki for the constitution. So the constitution is more powerful than what we call a one-term presidency or two-term presidency. Tukiingia TikTok, sijui kama watu washaijua origin ya TikTok. TikTok was developed by China. Na ilikuwa developed kushare innovations, whereby anikona ka idea ka innovation na ishare TikTok, wasiwa na learn, wanakuwa inspired. Then the app ikaingia nafikiria majuu, wakatoka kwa innovation wakaingia kwa entertainment. The app imekuja imeingia Kenya. TikTok iko na benefit ya business majorly. Right now 54% of Kenyans are on TikTok. That's the research that was taken to State House. So that means it's an, if it is well governed, it's an opportunity for revenue, and it's an opportunity for job creation, and it's an opportunity for young people to parade so many things. Ju generation, Mbogi ayuko Facebook, Mbogi iko TikTok. Communicatea tutaenda pale wako. But I believe almost 80% of the people on TikTok are not doing bad things. It's only a small element, and that can be controlled by the government and all that. But also pia nipo tuambie Mbogi, studies in waswa young wana spend 8 hours on social media. So kama unalala 8 hours, you spend 8 hours on social media, na uko 24 years, ni kumaanisha ume spend 16 years ukilala na ukiwatch social media. So it means we also need regulation, that this is entertainment, it cannot take the time due towards that, tutaanza kuingia towards poverty. Miaka zingine hapo utakuja tatu ukisema kuna laana, mimi nyota yangu iliibiwa. Kuna nyota imeibiwa, watu wakifanya job ilikuwa TikTok. Na nifiti pia generation ielewe, Facebook was the in thing around 10 years ago. Saizi tumeingia kwa thread. Technology changes with generation. Next 10 years another generation will come na vitu zao. So this is not a sustainability plan, but you from diversify your investment
wako anaweza akute video yako ina trend ukidance na wewe, you can't reverse that reality. So remember, it affects your relationship. We call character assassination. What does that mean? What perception wanga hivyo na kuitia. So reputation is a capital. Jina yako unaweza mob sana. Na hiyo hapo ndo uliuliza mambo ya social media na cyberbullying. Mi nafikiria tu Wakenya wana hustle, wasa wanafanya bidii na waelewi mbona unaomoka na wajaomoka. Na hao wenye wanasema kunyonga na mia pasta. Kunyonga na mia. But the history ya kunyonga ni deadly. Kwanza maboy. Itafika point uko na low sperm count. Ile time umemari huwezi pata watoi. Ama unakutapia huwezi satisfy wife. It's a very thing. Saizi inakaa ni normal pleasure, but inafikanga point na kwa addiction. Let me tell you the truth. There is no man who is proud of masturbation. It's una feeling shameful, una feeling umejidharau, because haikuwa designed hivyo, iko nature. Hata studies inasema ile semen mseu ejaculate akimasturbate inakuanga imbo. Hata body yako inajua inachezwa. Hiyo ni study, yani imbo. Na inaanza ku affect intelligence ya msee, kwa sababu the same energy ya kunyonga, anytime you have ejaculation you are releasing the energy of life. That's why wase wengi unyonga, hata memory span yao na concentration huanza kwenda chini. Mzee alikuwa a student ameanza kupata Daudi msalaba, kwa sababu you are interrupting with the energies that release life. Yes. Nawaambia majaji hawa wamefanya kinyume na Mwenyezi Mungu na wametumia fikra zao na kufuata mawazo ya Amerika, mawazo ya NATO na nchi za kimagharibi. Sisi Kenya tumesimama kidete kulinda maadili ya watoto wetu, kulinda maadili yetu na kuheshimu vitabu vya Mwenyezi Mungu. Tunawaambia majaji waliotoa uamuzi huu hatuutambui. Tizama Tanzania wamechukua mwelekeo upi katika jambo kama hili. Tizama nchi jirani ya Uganda wamechukua msimamo upi katika jambo kama hili. Kuna watu wanaitwa zoophiles, watu ambao wanapenda kuoa au kufanya jinsia na wanyama. Watakuja na wao kutafuta haki zao za kuweza kuishi na wanyama. Kuna wanao wanaitwa pedophiles, wanapenda watoto wadogo, na wao pia watakuja kuomba wapate haki zao. Na kama alivyosema chairman hapa, mtu wa bangi atakwenda kuomba haki yake ya bangi, mtu wa drugs ataomba mawe yake ya drugs, na magaidi pia watakuja na watasema na wao wanataka haki zao. Wale majaji na waeleza kwa wao wanahukumu binadamu, na wakiwa wanahukumu binadamu wajue haki za binadamu ni nini. Haki za binadamu si binadamu bwana na bwana walale pamoja ama bibi na bibi wasagani. Na ikiwa sisi ni wazazi ni lazima tuyapinge mambo haya. Ikiwa sisi kweli tunataka nchi yetu iendelee, tuyapinge haya mambo. Manake baada ya miaka 10 tutakuwa hatuna watoto wa kike wa kuolewa, tutakuwa hatuna watoto wa kiume wa kuoa.